Helen, how are you? Good afternoon. How are you, everybody? Um, Over here it's raining. Okay. Buenas tardes. Hello, my dear subscribers. I'm Marietta Camboyan, and I am gonna be doing one free card for all. One free card for all. So if you guys want a free card, please let me know. Um, okay, so I'm doing the Enchanted map. One free card for all. One Enchanted card from Collect Battle Read, and we'll see what's gonna come in for this week. Okay, um, for the messages. So everybody gets one free card. Remember that. Everybody gets one free card. However, if you have a question, okay, that's when you pay for your question. Super chats, questions. Let me fix that. Questions are $20. Questions are $20. Super chat. And all get a free reading. All get a free card. Okay. All get one free card. Okay, so everybody gets a free card from the Enchanted map, but everybody gets one free so but always remember that members are first. Members have a priority because they pay a membership, okay? So take advantage. So Helen Cuencas, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Gema, buenas noches. Mariana Ivanisevic, you get a free card. So the way I do my readings for those that are new, please say share or subscribe. By sharing, subscribe, and just especially Mystic Road or anybody else, Mystic Road or anybody that's new, share and subscribe. That I want to see those words so I could give you the card. Okay. For anybody else, let me pin this message. So we'll see. So I'm gonna start con Helen Cuenca. Bueno, Helen Cuenca, gracias a Dios estoy bien. Todavía estoy viva, ¿me entienden? No sé, déjame poner el de eso para acá, eso para que me vean bien. Y para que vean que yo como barajeo las cartas. Miren cómo yo las barajeo. Yo no, ok. So, mírenlas ahí. Yo no miro las cartas, yo no las barajeo así. Yo la veo así para que yo no vea lo que sale, ¿me entienden? Casi siempre los que están aquí le doy golpes para que la energía de las otras cartas, cuando le hago a la otra persona, se vaya. Bueno, vamos a ver.
La pregunta de Helen Cuencas es, María, ¿qué me dicen las cartas si se va a dar de emprender en fabricar ropa? Soy del 10 de julio. So, vamos a ver, Helen Cuencas, cómo viene para ti este mes. Como tú eres miembro, te voy a dar cartas del oráculo. Estas cartas siempre las leo al derecho, nunca las leo al revés, para que sepan, para que vean cómo yo leo las cartas. Ok. Vamos a ver qué me dice el oráculo para Helen Cuencas. Que es ese inicio de esa empresa que va a haber. Fíjate que aquí me viene con y te voy a dar los números, estas cartas tienen números, cuando tienen números yo les doy los números. Esta carta dice que Metaforces, como que es bueno que deje ese cambio, ¿ok? Y es bueno que estás consultando, te está saliendo el Wizard of Awareness, ¿ok? So, quiere decir que vas a hacer como un cambio, te estoy dando estas cartas, mira, y deja ver, si tú, mira, si haces ese cambio, fíjate, aquí te dice metamorfosis es hacer cambios, ¿verdad? Y como que te viene dinero, y estas dos cartas saltaron y te las voy a dar. Fíjate que te sale el colgado, quiere decir de que como que pienses afuera de pensar diferente, ¿me entiendes? Yo veo como que a ti te conviene hacer ese negocio de Cuenca, ¿ok? Mira, aquí veo que, mira, si vas a hacer, si esto viene con contrato, ¿ok? Si llegaras a hacer esto con contrato, ten la mente bien abierta y habla, pregunta. La carta de la sota de bastos es, vaya, yo voy en un negocio contigo, somos partners, queremos hacer, quiero hacer un trabajo, vamos a hacer este trabajo, yo voy a hacer esto y la otra persona va a hacer lo otro. Ahí tenemos que decidir qué es lo que vamos a poner, qué es lo que yo voy a poner, qué es lo que tú vas a poner. Aquí te dicen, tú vas a poner la tela, yo voy a hacer la mano de obra, tú vas a poner los materiales, yo voy a hacer la mano de obra, como que hables. ¿Me explico? El encuenca. Exacto. En Cuenca, que no se veía en la cara. Hi Maria, may I have a carpool please? Okay, okay, Nashan. So, Nashan, you haven't resubscribed again. So, mira, si hablan bien las cosas, Helen Cuencas, mira cómo está aquí. Si habla bien las cosas, aquí se ve que ese negocio va a salir grande. ¿Me entiendes? ¿Ves cómo sale así? La razón por que a veces se ve esto que se mueve así es porque todo está conectado aquí. Cada vez que algo se mueve, es como que si se fuera y la luz. ¿Me entiendes? Entonces, aquí yo veo como que si hace bien las cosas, ese negocio te vale. Viene bien. ¿Ok? Ok, so, si lo hace bien así, porque fíjate que veo como un cambio y te sale el Wizard of Awareness, quiere decir que hable bien las cosas, que diga bien qué es lo que vas a hacer. Y no te voy a tirar más cartas porque con esta te está afirmando que el 9 de oro te está diciendo, bueno, vas a tener, si haces eso así, va a venir dinero para ti. ¿Ok, Helen Cuenca? Así que esas dos cartas te dejo, ¿ok? Para que cuando vayas a hacer ese contrato, ustedes dicen, bueno, tengo que hablar contigo, cuántas horas vamos a trabajar, tú sabes, tú tienes que poner tus reglas también, no solamente va a ser que te vas a tirar de cabeza y vas a hacer las cosas así, no. ¿Me entiendes? So, buenas noches. Ok. So, Helen Cuencas, después de Helen Cuencas es Gema de Simone. María,
Él me espía cada día. Vicenzo Navarrete, 9 de marzo se va a comunicar conmigo. Gema de Simone. Gracias. Gema de Simone, ¿has sabido algo del trabajo? Si me puedes decir. Así que lo tuyo fue bien directo, Helen Cuenca. Se ve que te van a dar ese. No, esto estamos en vacaciones. Oh, ok, good. Ya, yo como no sé, como los otros países como están aquí, ya van a empezar a la escuela. Y es verdad, se recuerdan que yo leía las cartas así. Tienen que volver a leer las cartas así, les gusta así o no les gusta así, porque así solamente me están viendo las manos y aquí están viendo, aquí está la gente de vacaciones. Solo ven las manos y ven lo que yo estoy sacando para que vean. Díganme si les gusta las manos solamente o quieren ver mi cara. ¿Ok? Déjenme saber cuál de los dos más les gusta. Digan mi cara o las manos. ¿Ok? So, vamos a ver. Jardín de la Delicia. Bueno, Gema de Simón es la que estoy leyendo ahora. Y Vicente Navarrete. Vamos a ver cómo está este hombre. Comunicarse conmigo. Contéstame, ¿la cara, con cara o sin cara? Gema de Simone Vincense. Voy a usar este oráculo que tengo aquí. Gema, vamos a ver, esto se llama The Hidden Truth. La verdadera, la verdad, ¿me entiendes? La verdad escondida. Déjenme decirlo correctamente. La verdad escondida. Vamos a ver. Voy a sacar unas cartas de esta. Dice, no miro bien las cartas. Oh, ok, está bien, entonces me veo. Vamos a poner las caras. So, Gema de Simone. Vamos a ver cómo ven. Ok, vamos a ver, Gemma, ¿a ti te gusta mirar las cartas? Entonces te voy a poner las cartas. Te las voy a poner, no te las puedo enseñar porque aquí tengo como otro escritorio, ¿me entiendes? Pues mira, la primera carta que me sale es el 9 de bastos. Ok, esto es para Gema de Simone con ¿cómo se llama? Déjame ponerte aquí. Vicenzo Navarrete. Vamos a ver cómo está. Vicenzo Navarrete. Mira, él se va a llegar a comunicar contigo. Ok, fíjate que eso es lo que me está saliendo en las cartas. Donde él va a querer o él va a tratar de comunicarse contigo. Mira la carta de la comunicación y esta es la carta también de que te está vigilando. En el nombre de él me está saliendo el 7 de bastos. Siento que él tiene muchos problemas y quiere como salir de esos problemas. Y cuando él salga de esos problemas, él va a querer como hablar contigo. Él quiere dar como un cambio. Mira el mundo ahí. Quiere dar como un cambio, decir yo quiero como salir de esta vida que tengo. ¿Me entiendes? Y déjame ver que si él estuviera frente de ti, ¿qué es lo que te dijera? I wonder if you're happy without me. Si él se pregunta si tú eres feliz sin él. ¿Me entiendes? Él dice, yo no sé si será que ella está feliz o no está feliz, que si él eres feliz sin, tú eres feliz sin él.
Él quiere decirte exactamente cómo él se siente. Míralo aquí. Ok, por eso te digo que él como que quisiera comunicarse contigo, quiere comunicarse contigo, pero él no sabe si tú sabes si tú estás en pareja, si tú no estás en pareja, ¿me entiendes? Déjame ver qué otra, es que quiero leer lo que tú me dices. Yo escucho a todo el mundo, me gustaría que él me hable. Pero mira, él está sufriendo en este momento, esta carta saltó, él está pasando por un sufrimiento bastante fuerte, me explico. Um, Deja ver qué más. Lo que sea que esté pasando, mira, aquí yo siento que la única felicidad que él tiene, yo no sé si él tiene hijos, no me recuerdo porque a veces se me olvida, um, es que lo único que lo hace feliz a él son sus hijos, ¿ok? Mira, él está sufriendo de una manera que él ya no puede más. Para mí que él va a terminar con esa persona. Y hay hombres que yo no sé por qué motivo siguen en ese sufrimiento y siguen y siguen y siguen y no se atreven a decir, tú sabes que yo no puedo ser feliz así, yo sé que hay hijos y todo, pero los hombres a veces no tienen que entender de que esto, que los hijos crecen, los hijos se hacen adultos y los hijos entienden, ¿me entienden? Que no sé por qué pasan eso, porque los humanos tendemos a entender, sea niños o no, el problema que están pasando los padres y si viven en una guerra, ¿tú me entiendes? Porque mira, aquí dice, I wish things could be different, que él desearía que todo fuera diferente. Yo creo que este hombre está sufriendo tanto y como que no se atreve a buscarte, a hablarte, a decirte las cosas, ¿me entiendes? Y como que quisiera, pero no se atreve, pero siento que él se va a comunicar contigo. Mira aquí las cartas que me saltó, como que él necesita coger fuerzas para poder hablar contigo. Pero esta es una carta como que él va a coger esa fuerza, no te voy a decir cuándo, porque todo depende de él, pero él va a coger esa fuerza y va a querer hablar contigo. Aquí lo que se te puede decir es que él quiere hablar contigo. ¿Qué es lo que va a hablar contigo? Todo va a depender de ti y de él, porque aquí él está con intención de querer hablar. Lo primero es que aquí en los Estados Unidos se dice quebrar el hielo. Primero, él tiene que saber que tú estás sola para él poder hablarte, porque él no sabe si tú estás con pareja, tienes novio o lo que sea. Para poder saber y querer tener una amiga, él tiene que saber que tú estás sola. ¿Entiendes? Él no puede decir, oh, bueno, ella está sola y le voy a hablar y la voy a tener de amiga. No, porque él no sabe si tú estás en pareja. Así que yo siento que él se va a llegar a comunicar contigo, pero él quiere estar seguro que tú no tienes pareja. ¿Me entiendes? Déjame ver qué me dice el Enchante Map para ver qué me dice de él. Ok. A ver qué me dice de él. Ok, Vincenzo Navarrete. Casi siempre yo hago esto para ti, pero te lo voy a tirar a ti, a él. Mira, él va a tener que escoger. ¿Ves cómo él está? Aquí dice making a choice. Hay dos puertas y él va a tener que escoger. Él está en eso, como que qué hago, me quedo o me voy. En este lado tengo esto y esto y esto. La carta es número 30 para que vean. Aquí te está hablando, aquí le está diciendo, tú tienes que escoger qué es lo que vas a hacer con tu vida. ¿Me entiendes? Eso es lo que él está pensando en su mente, qué voy a hacer con mi vida para yo poder seguir adelante en esta guerra que él tiene, ¿me entiendes? Porque él tiene una guerra, él tiene una guerra fuerte. Y si él sabe de que tú estás sola, entonces de ahí puede empezar algo nuevo, ¿me entiendes? Y tú lo que tienes que hacer es, aquí dice One Ring Circles, quiere decir, voy a tratar de explicar esta carta para ti, que el día que si él llegara a venir a ti, tú poner las cosas bien sobre la mesa. Aquí te está hablando de que tú eres una persona
capable y que tienes y estás competente. En esta carta significa que tú eres una persona independiente. Tú tienes este camino y como que otras personas no tienen la misma evidencia que tú tienes. Reconoce tu sabiduría, reconoce lo que tú has hecho, reconoce tu competencia. Aquí te habla de salir adelante y que tú eres una persona importante. Otra cosa que deberías considerar es que mantengas clear boundaries between you and another. Quiere decir que lo que te estaba diciendo, lo que te quería decir, que seas clara con él cuando venga, porque está con relación de él, ¿verdad? Cuando él venga a tu vida, si él necesita, quiere venir, que seas clara y que también pongas en ti, aquí se dicen boundaries, fensas contigo y con él, como que esto es lo que no acepto, esto es lo que no acepto, que pongas reglas, que pongas fensas. Aquí dicen, cuando tú eres una persona que está saludable, tú eres una persona que te lleva bien con los demás, tú eres una persona que es buena, tú eres kind en las relaciones, tú atraes otras personas, tú me entiendes, y tú quieres atraer a esa persona que sea independiente en la relación y que tengan el mutuo respeto, soportarse uno con los otros, transformar la relación. Aquí te está diciendo que tú tienes todo para hacer cualquier relación en el trabajo, en la escuela, donde sea, que la vas a hacer bien. ¿Me explico? So, aquí no te sientas que no te va, que él, tú sabes, aquí es poner reglas. Si tú quieres regresar a mi vida y tienes la hija, ¿verdad? Entonces, tú tienes que decirle a él lo que tú quieres en esa relación. La hija puede ir contigo, puede venir a mi casa, puede hacer esto, puede hacer lo otro. ¿Me explico? Ustedes tienen que decir eso y ser abiertos, clara y del corazón, exacto. ¿Tú quieres regresar conmigo? Ok, regresemos. Pero aquí van a haber reglas, pero primero tenemos que reencontrarnos, salir otra vez porque tú has cambiado y yo he cambiado. El tiempo cambia uno. Exacto, si tiene una niña, si tú le vas a dar la manutención, tú sabes qué es lo que vamos a hacer, respeto con respeto, ¿ok? Así que así yo veo la situación de ustedes, que respeto con respeto, tú ponerle boundaries, ponerle barreras y decir, yo acepto esto y esto y esto. Hay personas que dicen, que dejan que el hombre decida lo que tiene que hacer. No, tú ya viviste la vida y tú tienes que decir, esto es lo que yo quiero, ¿me entiendes? Para Jardín de las Delicias, Ángeles Echeverría, ¿por qué el jefe de la oficina decidió no hacer nada? Vamos a ver qué es lo que está la situación en esa oficina. Vamos a ver, voy a ver cómo está la situación en esa oficina. Okay. Voy a empezar con el oráculo Jardín de las Delicias, ¿ok? Para ver cómo veo las cartas en el oráculo. ¿Entendiste, Gemma? Exacto. Tienes que poner reglas en esa relación para que todo te vaya bien. Y le vaya bien a los dos, porque no es de un lado, para que le vaya bien a los dos, ¿me entiendes? Vamos a ver cómo viene Jardín de la Delicia. Vamos a ver qué pasó, que esa mujer no se va. Vamos a ver por qué esa mujer no se va. Vamos a ver. Mira, la carta que le sale a ella es la carta número 19, Ángel Echeverría. Y esta carta me está hablando del dragón. Vamos a ver qué mensaje da aquí este dragón.
Mira, aquí esta carta me está hablando, Ángel Echeverría, como que en este momento esa persona no quiere tener como muchos problemas. Ok, porque mira lo que me está diciendo la carta. La carta número 19 dice, the path you are now is one that will challenge you to the court. Porque siento que esta persona, aunque han hablado mucho de ella, ¿verdad? Han hablado mucho de ella. Esta persona, este hombre no quiere como problemas en este momento. No quiere decir que él no quiere, ¿me entiendes? Sacarla y mandarla para el carajo. Pero en este momento, él como que está tranquilo y sabe las cosas que él tiene. Gracias, Gemma. Ok, Ángel Echeverría, déjame ver que me sale el tarot. Mira, me voló una carta. Ok, mira, él como que en este momento no quiere y necesita como un poco de fuerza, como que él tiene como, siento que la palabra que me dan es miedo, ok, porque fíjate que aquí me sale el wishing well, ok, en el tarot regular. Y mira, y en el wishing well, carta número 48, vamos a ver lo que dice. Mira, lo que tú quisieras que pasara. Ok, fíjate, lo que me está saliendo aquí es como que tú trata de poner en ti lo que tú quieres, enfócate en lo que tú quieres, porque tarde o temprano, ok, ese hombre va a coger la fuerza, míralo ahí, ok, a ver, se lo encuentra también, Ángel Echeverría, mira, porque yo siento que ella la van a votar, mírala aquí, pero como que falta como algo más para que la voten. Sí, ok, mira, falta como algo más. Aquí están esperando como que ella haga otra más y la van a votar. Déjame ver, ok. Um, lo único que lo que le falta es como que le falta fuerza, pero ya casi está. Mira la carta ahí. El 7 de espadas es cuando votan a una persona del trabajo, porque ella ha hecho varias ya. Y déjame ver qué más me sale. Ok. Ok. So, mira. Ya ellos ya están cansados de este problema que hay con ella. Míralo ahí. Ya ellos ya están cansadísimos. Ok. De la temperanza es una carta. Fíjate, salen dos arcanas mayores. Una, tener la fuerza para votarla, y otra es como que ella la van a votar. Y fíjate que como que él se va a dar cuenta, el supervisor tuyo, como se llame, que como que él se va a dar cuenta que hay han venido como muchos problemas de otras personas, otros reclamos, y como que él ya está cansado de todo eso, ¿me entiendes? Entonces, como ya está cansado de esa situación, él ya no quiere seguir más adelante con esa persona. Y va a llegar, tarde o temprano va a llegar un nuevo comienzo para todos ustedes. Él quiere como que van a empezar a buscar otra persona. Pero tú enfócate en lo tuyo, Ángel Echeverría, porque de que se va, tarde o temprano las personas se van. Así que deja que se vayan. Ok.
mira, va a haber justicia. Ya ellos ya están cansados de todo ese problema. ¿Ok? So, tarde o temprano esta persona se va. No te desesperes, Helen Cuencas, porque, Ángel Echeverría, porque ella se va. ¿Ok? Y ya como que ya están cansados, ya tú sabes, mira, esto es una tormenta, ella es una tormenta, es una desgracia, ya ellos no quieren saber de eso. ¿Ok? So, la siguiente es, ok, Jardín de las Delicias. Exacto. Aquí dice Helen Cueva, bueno, María, estoy tratando de no enfocarme en los problemas y estoy viendo cómo puedo salir adelante sola. Good. Ok, Jardín de la Delicia. Vamos a ver quién es la siguiente. Queen of Goddess, why did my mother's biological parents give her up when she was a baby instead of raising her? Okay, so for Queen of Goddess, I'm sorry, I don't remember your name. Let me see if I have you in here. For Queen of Goddess, can I have your first and last name? Queen of Goddess. Why did my mother's biological parents give her up? She was a baby instead of raising her. And you're asking about your mother. You're asking about why did your mother give your sister up? Is that what you're saying? I need your name and your mother's name or your sister's. Well, actually, your mother's because you're asking about your mother. So, can I have your mother's name? Mm-mm. Ella no, él no es que él no haya decidido no hacer nada, Ángel Echeverría. Lo que pasa que él va a hacer, porque él pronto va a hacer, pero él ya tiene como su lista. ¿Tú me entiendes? Ella puede ser que ya esté en la lista negra y pronto ella termine. Un día menos pensado, ese hombre está virado y ella hace una cosita así y la va a dejar ir. ¿Me entiendes? So, I have a super chat from Miss BK. Okay, so hi Maria, can we please get an update? Who do you see coming up, love? I am so single. It's not funny. Okay, let's say for Queen of Goddess, please give me the information of your mom, your name, your last name, and you want to know why she gave her up. Okay? I'm most likely going to give you that answer, and it's going to be without the cards because it's going to be with my third eye. But please put that information here so I can see it. Meanwhile, while I'm waiting for that, Queen of God, Queen of Goddess. Answer. Answer my question. Okay. I'm asking you for your first name and your last name, okay? And so let's see what's coming in for Miss BK. She did a super chat. So Miss BK, can you please put your hands up and let me know that you're listening? Miss BK, please put your hands up. Let me know that you're listening. Okay, so I'm gonna use the regular tarot. And thank you.
Queen of Goddess, I asked you a question and I need you to give me the answers for it. Okay, so I'm gonna read Miss BK while you send me that information. Okay, so Miss BK, I don't. Okay, no problem. You just have to wait until your turn. You were gonna be next, but I need you to give me your mother's first and last name. Okay, because you're asking about her. So please let me know. And I'm gonna read Miss BK. Let me Miss BK. Let's see what's going on with Miss BK. She wants an update because what's going on in her relationship. Let me see how I'm gonna do these cards. Okay, what's going on with Miss BK? Miss BK, let's see. Let me take the keeper's card. What's going on with Miss BK? Remember that I said to you the last time that somebody from your past were coming back to you, Miss BK? Has anybody had reached out to you? Somebody from the past was supposed to come back to you or try to talk to you? If you remember that, Miss BK Kennedy. Miss BK Kennedy. I always get a message here and there from exes. Oh, okay, good. So, so that means that they have reached out to you. Okay. So let's see what's going on with Miss BK. I feel like you're gonna get. I don't know if you have a message from someone that was in the military or has a military background. I don't know if he's a police officer or and he's from the distance. I feel like this person is. It could be here in America. The times that you have been here in America, but I do feel that this person is gonna try to contact you. Have anybody that was in the military had tried to contact you? Okay, that's my question right now. Okay, because that's what I see here. Look, distant horizon, a message. Okay, and someone that could have been from in the military. Sometime, someone that probably used a uniform. Okay, not yet. So that's the first energy that's coming in is someone from with from that uses a uniform. It could be a policeman. It could be a military person that's gonna reach out to you. He could also be a lawyer. Okay, he could also be a lawyer because look at this. I'm getting the courthouse, and see, and these people is surrounded by a lot of people. So he could be working in the courthouse. Doesn't have to be military. It could be a lawyer. It could be someone that works for the court system or in the government. Okay. Bingo. And look at this person, Nana, yeah, uniform. Yeah, he have to. He wears a uniform or suit. It could be a suit, but someone that is very strict to his with the way he is. But someone is coming to you because look at this. Is the courtship is here and the wedding, the marriage card. So and then you get the sudden wealth. Okay, so let me see what energies I'm gonna take from the tarot. What kind of energies this person can have? Let's see. What kind of energies this person has? People or a person that is coming into Miss BK. People or persons, people or person that's coming into Miss BK's life. A potential relationship. A
potential relationship. Okay. So a potential relationship with Miss DK. Kino Cups. He has energy of hallelujah. It could be a water sign or has a lot of water in his chart. A Pisces, a Scorpio like you, or Pisces, a Scorpio, and Cancer. Okay, there's two energies coming in. The second one is the Pentacle, Earth and water. Okay, and let's see one more energy and see if anybody else is coming in for Miss BK. What other energy I see? So this person can be Earth sign or water sign. Wow! And look, the Emperor. So the Emperor is actually the area sign. So I feel like it could be that one of them might be older than you. Can you see how we might meet? I am trying to meet new people, friends in my neighborhood. Okay, so I'm not doing cards no more. Okay, this is the energies that I'm getting, and I'm just gonna see with my third eye. Are you going to local places, to cafes, and places like that, to restaurants after fight, trying to meet people face to face? Is that what you're doing? Answer me yes or no. Cafes and run clubs. Okay, so I feel that in that area that you're walking around, these are the three people. There's like three guys that already check you out. One of them is older, okay? And but older means that if you're 35, he could be 50, okay? The other two, I feel like they're more into your own range, but I feel like they're like waiting to see if you go with a guide, if you go by yourself. Okay. The older one I feel like is a little shorter, and the two of them, which they could be water or earth sign, they're a little taller. Okay. Um, they're much taller than you, going to 6 feet or something like that, and they're checking you out. They looked at you already, but they haven't put up and say, you know what, I want to speak to you yet. So I feel like soon they're gonna make that decision. That's what I see, that the courtship, because it's gonna be, they're gonna try to ask you out, but be careful that none of them, or if they're divorced, but none of them are married. Okay, because sometimes you can meet somebody at a cafe, but then they're married. So make sure that none of them are married. Okay, let me see. And there is one that's really, really thinking about you. You are like in his head, like a 24/7, 24/7. Mind you, you still have a person that can be from far that's gonna try to reach out to you. Okay, from another country, whatever, from the U.S. But there is one that's really into you, and he's the one that's gonna ask you out. There's one of them that's gonna say, um, "What's your name?" He's gonna try to bump into you or something, or he's gonna offer you a drink. If you go to the bar area of if you go to a round club, whatever, or you might be sitting down and they're gonna say, "Oh, somebody offer you a drink," and you're sitting with your friend, and then he's gonna pay for a drink. Um, you can say thank you. I feel like he's a little bit shy, and that's why he hasn't really talked to you. Okay, but I feel like he's gonna have the guts to say something to you, and he's gonna approach you. But I do see three people. Okay, plus the one from far away. So literally, it's four people, and one of them is older.
Okay, and he's looking to date. He's looking for a date, and he's looking to get married. Okay, so which one is it? Sometimes divorced people want to get remarried again. Okay, don't be surprised when some guys say, you know what, I've been single for a year, 2 years, or whatever, and I want to get back to the dating scene. Okay, and hopefully get married. They understand that one relationship is not going to ruin your life. So let's see what energy comes in for you, Miss BK. A spark. Actually, I will say to you right now, everybody's watching you. They see you very beautiful, and they see you're a very attractive woman. So I feel like what's the situation with these guys is that they feel intimidated by you. Okay, they feel like, oh my god, that she has a boyfriend, that she married, she has any kids. They don't know that unless they approach you. So there is nothing wrong with you as you not dating, but if somebody like, let's say, let me put it this way: if somebody gives you offer you a drink and you like that person, go up to them and say, oh, when you finish, of course, with the drink, go up to them and tell them, oh, thank you for the drink. Nothing much. You're not putting yourself out there, whatever. And then if he tries to open up a conversation with you, go for it. And if he does comes up to you, offer him the seat. So, because right now you're like you're like a shining star. Look at you. And this reminds me of you a lot. Like this person, she's like with a violin, and she's like playing the violin. And look at this, it's like butterflies and hearts. So I feel like there's a transformation from you. Is you're becoming a different person. And look at the hearts. So you're actually calling for love, and love is gonna come to you. Okay. So let me give you one more card from this oracle, the Enchanted Mark, and see what else does Miss BK needs to know about this situation. What else does Miss BK needs to know about this situation? Rescue. So I feel like sometimes, you're putting yourself like you're all alone and nobody's watching you. Okay? Rescue is like, oh my God, I'm here, I'm alone. Oh, please come and save me. Don't think this way. Don't think that nobody's watching you. Don't think that nobody wants to be with you. Don't think that, and if, look at this, or like nobody's seeing that you're here. Okay, yeah, you are here. And believe it or not, this is a man like trying to go over. So put yourself out there and try to be open. Try to say, I'm available. I'm here. Don't be afraid of me. Okay, and don't put yourself like nobody's watching me, because the minute that you put yourself like nobody's watching you, nobody's gonna watch you. So make sure that when you go to places, you put that energy that I'm here, I'm a shining star. No, I'm here, nobody's looking at me. So you could be mentally covering yourself and people are not seeing you. Because why? Because you're covering yourself and you're saying, you know what, I'm home alone, nobody sees me, nobody likes me. Don't ever say that, because you're doing it to yourself. Say, I'm here, everybody likes me, I'm single and I'm available. Okay. Okay, Miss BK. So the next person is Queen of Goddess. I think Queen of Goddess put her message. Let's see. Queen of Goddess. Okay, so let's see where she put her message. Queen of Goddess. My mother's name is Soledad Bernal. Okay, so let me see. It's 7/11, 9/11. But my mother was born with a different name and date of birth, and she doesn't know the biological patterns. Okay, so for Queen of Goddess.
So you're saying that your mother gave away your sister? So that Bernal gave away your sister, and you're telling me that her mother was a different name, and she doesn't know her biological parents. So she was adopted. Were you the first one or the second one? Thank you. You're welcome, Miss BK. Here. Okay. So your mother was adopted, but she gave up one or your sister. You're saying the oldest, or my mother adopted parents don't know anything about my mother's biological parents. So okay, no, because your question up here says, um, let me see where your question is on the top. Let me see. Hold on a second. Uh, Saida, ¿cómo está? Your question was, why did my mother's biological parents give her up and when she was a baby instead of raising her? Oh, okay. I got you. I understand the question now. So I want to know, why did my mother's biological parents abandon her, gave her up my mother instead of choosing to stay in her life and raise her? Okay, so that question is actually more like a for a reading. Okay, um, not 5 minutes reading, but I'm gonna give you as much as I can. Okay, so I'm gonna give you as much as I can. I want to see what this oracle, the enchanted map messages is here. Because that's more of like a private question, to be honest with you. Okay, um, because I need to dig more into her past, and your mom's mom, what happened there. So, but let me give you as much as spirit can show me. Okay. So let me see if I can. Okay, because sometimes the spirit is not gonna let you put this stuff out there in the public. I don't erase these videos. People can watch it 100 times. So okay, Queen of Goddess. So you understand. So you understand, Queen of Goddess, and what's your name, Queen of Goddess? So let me see. My name is Angelica Bernal. Okay, so you're Angelica. So Angelica Bernal. Okay, so for what I'm seeing here, based on this deck that I'm using, the enchanted map, I feel that your grandmother, the biological grandmother, your mother's mother, was very young when she got pregnant. I'm coming in with the card of coming to life. And the next card that I get is the mountain. So based on these cards, these oracles, and it's like your mother's mother was very young, and she felt that she wasn't ready to give, to be a mother. Look at this. I'm gonna give you the message for this card number 6. It's about
fear is about her not able or capable of or taking care of your mom. You have the capacity to flow in any obstacle. This is a time to adapt. So I feel like there was obstacles, like it says here, and but the obstacle was her age. The obstacle could be her parents. It could is so many things because it doesn't say. I will have to read more and dig more. And I feel it could be also that it was at a wedlock, okay, that she got pregnant and she wasn't able, or the father was not going to be responsible for this child. So a lot of times women back in those days in the 70s, if they were not married, the man didn't have the like the man would not take responsibility. And I feel like the parents could have not approved or didn't approve about it, and she had a lot of problems. That's what I feel like this card being so dark is about. Like she didn't feel that she was capable to raise that child. She was afraid. She's in the dark. Could have, it's the light here, so she could have had that take care of the child, but it was more about being afraid about about this whole thing is about being afraid. And in that era, women were treated differently, not like how we are treated right now in the millennials. 2025, 25 years ago it was different, and 50 years ago was different. So every cycle of life, every 10 years, everything is different. So, and you see how we evolve. So I feel that this was more into like why what happened in the past. It was more into like what can I do with my daughter? Can I go to maybe she was in school. There's so many obstacles that I feel that she had, and that's why she gave they gave her up. And in order to find out even more, I will have to. The way that I will find out about this is when I do a misa de investigación. A mass is called a mass of investigation, or investigation mass, if you want to say in Spanish. Investigation mass, and that's how I will be able to find out more about that situation. Okay, as to what happened in that relationship with her, her father, her parents. Why did they give her up? So that's how much I'm going to tell you. I'm hoping that I can find mother's biological parents one day. Well, the problem was that some places they had a close, I don't know if you heard about it. I'm sure you have, where it says that they close adoption and open adoption, and some closed adoptions is very hard to find out. So if that was the case, it will be very, very, very hard to find out because those contracts are sealed. Okay, and the that's how they are. But I just feel that that's what I see is that your grandmother was afraid of burying the child by herself. And you don't know how she was raised too. Sometimes we don't know. Sometimes it could be that, there's so many issues. That's why it's called a massive investigation because we could go back prior to it, her pregnancy, the mother's pregnancy. Sometimes it can be shown, sometimes it's not. You know, it all depends if, God forbid, she's dead, right? She could be dead right now. We don't know that. So, you never know. So I would say to you, like, if you find it, good for you. But if it's not, it's, God bless you. I'm gonna get you a free message for you. And your name is. Now, let's see, Angelica. What message is here for Angelica for this week? Messages for this week. Like, I feel that details. Are you into like? Let me see what the card tells you. The message of the card is card number 43. So
The most powerful patterns are created with the tiniest details. Pay attention. So this card is to give you aware of fine prints and of areas of your life. So basically, this card is telling you if you're doing something when it comes to contract, read the fine prints. If you're gonna have an appointment or something, read the fine prints. Look at the details and leave those strokes for another. So everything that you are doing right now, let's say you're doing an investigation for your mom, read the fine prints. So this card, when it comes up, it says like if you're gonna sign something, if you want to buy a house, a car, whatever you're signing, a contract, a project, read the fine prints. The little things, yes, I've been doing a lot of people in different business areas. So anything that you're doing, read the fine prints. It says, when this card appears in a reading, it's assigned to finesse a project, make small but meaningful gestures, or add a personal touch to your correspondence. So read everything. Um, Whenever you're signing something, be aware that you need to know lies and details. They can trick you about something. You can read something and somebody's tricking you. If you're entering into an agreement of any kind, pay attention to them before, not after, when it's too late. Clarity and transparency are the key. You can gain great understanding by observing the minute body language of my remarks and fleeting facial expression that it reveals a live picture. So that means that be careful with anything that you're signing because they could trick you. Okay? So that's that came out for you. Read the fine prints, reread it. Have somebody else read it if you need to reread it. So, Saida, no había leído los mensajes. Okay? Pino Goddess, Soledad, I had, the message for you. I am going to read, I read Gema de Simone already. Now is Saida, are you there? Okay, thank you very much for the reading. They definitely resonate. You're welcome, Queen of Goddess. Saida, can you please raise your hand? Saida, I want to see what your question is. Yahaira, how are you? So, Saida, where are you? Okay, after I do, ya, aquí estoy. So, ¿cuál es tu pregunta, Saida? You go live every Sunday night? Yes, Queen of Goddess, I go live every Sunday night. I start going live after 6 o'clock, and sometimes I put it on Facebook. So either 6 to 8, 7 to 8, I start going around that time. In my Facebook, I put it, if you don't see me that I haven't gotten live at 6 or 7, 8. But there are times that my computers give me a problem, so sometimes I have started at 8:30. It's a pain in the ass, especially when it rains, and it was raining today. Okay, so I'm here every week on Sundays doing live readings. I'm not an apprentice. I'm not guessing my questions, so you know. No aprendí ayer a leer las cartas ni estoy aprendiendo con ustedes. Más los mensajes míos son directos que vienen de allá arriba. I'm not guessing. I'm not here to guess and put a card and figure it out if it resonates with you or not. I try to give you 100% of everything. He estado gastando mucho, así que me preocupa un poco. Ok, tu economía. Ok, vamos a ver cómo te viene a ti. Te voy a dar número. Saidadón. Te voy a enviar un super chat. Ok, Yajaira. Gracias. So, vamos a ver cómo está Saida next week. Mira, Saida, te está saliendo una enemiga y me saltó. Así que mira a ver quién es esa enemiga que tienes ahí. Trata de no estar confiando, o enemigo, puede ser hombre también. No estés confiando en nadie en este momento. Ok, deja ver. Saidadón. Ok. Saidadón. Vamos a ver cómo viene.
I got a cash app. De esa fue tuya, Yajaira. A ver, cash app. Ok. A ver qué me mandó. Yeah, Yajaira. Thank you, Yajaira. Vamos a ver. A Zaida. Mira lo que me está saliendo. Una enemiga. Y esta carta es número 8. So juega el número 8. Míralo ahí. Y es en el trabajo. En el trabajo tú tienes una persona que no te soporta. Mírala ahí. Me salió la carta del trabajo. En el trabajo que tienes esa enemiga. Así que mira, deja de estarle diciendo tus cosas a cualquier persona. Ok, Saida, porque la gente por un lado te ve y por el segundo, cuando das la vuelta te dan en la espalda. Ok. Mira, aquí hay una persona que está interesada en ti. Ok, hay una persona como que se va a comunicar contigo. Eso presenté que ese es mi trabajo. Usen su intuición, recuérdense, para abrir la intuición, lo importante es darse baños, ok, con clara de huevo, porque ese es de la Virgen de Santa Clara, cascarilla, puedes echarle agua bendita y des en esos baños. Mira, que hay un hombre que está interesado en ti y ese hombre en cualquier momento te va a escribir un mensaje o se va a comunicar contigo. Ok, Saida, vamos a ver qué otros mensajes hay. Y mira, las cartas, los números de esta carta que tiene 34, 8, 7 y 3. Ok. Y recuerda que puedes ver el video otra vez para los números. So, ahí van 4 números. Vamos a ver qué más. Mira, siento que este hombre puede ser que esté en tu trabajo. Aunque aquí se ve un poco mayor, no tiene que ser tan mayor. Y este hombre va a aceptar a tu hija. Porque aquí sale la carta número 5 y la 12. Esta carta de la muchacha significa que esa persona puede ser que hasta conozca a tu hija, ¿ok? Y la acepte. ¿Me explico? Como que él dice, a mí no me importa que ella tenga niños. ¿Me entiendes? A él no le importa que tú tengas muchachos. ¿Ok? Así que mira, déjame ver qué otra carta. So te di 6 números y los puedes mezclar. 5, 12, 7, 34, 8 y 3. Puedes poner el 3 y el 8, 38, 34. Puedes poner el 57 o el 75, depende cómo sea la lotería por allá. ¿Tú me entiendes? Juega con los números que te di y mira a ver, y puedes jugarlo en diferentes formas. Que sorteo ese nuevo hombre. Pues sí, yo veo como que este hombre está solo. Míralo aquí. Este hombre yo lo veo como que, y tiene una buena posición económica. Este hombre está solo, lo veo solo. A mí lo que me dicen es como que este hombre está solo y como que no está con nadie, no tiene otra persona. ¿Me entiendes? Ok. Saida, vamos a ver qué mensaje te da. Como veo que no me salió nada para tu economía, no la veo mal, ¿tú me entiendes? Lo único que yo veo que como que era tú tranquila, porque ese hombre como que tú le gusta bastante. Déjame ver a ver qué me dice el oráculo del Chante Map, porque me enamoraron puros hombres casados o comprometidos. Y para andar con ellos mejor sigo sola. No, este hombre que yo veo, no, si está casado, ¿me entiendes? Tú le dices ya calladito, no, pero te va a llegar uno que va a estar solo, ¿me entiendes? Y va a querer tener como una relación contigo más seria. Ok, déjame ver qué me dice el oráculo. No te veo mal en la economía, se ha gastado, oh, well, tú sabes, a veces uno gasta. Ok. Ok. Fíjate que, mira, aquí te está saliendo la carta número 54 y para andar con ellos mejor sigo sola. 54, mira a ver lo que te dice.
esta carta, you are receiving a nudge of the right direction. Como que tú estás, dice, this card so you're not being gentle, encourage to step into a power, into the dream of your life. Dice que tú deberías de empezar a caminar en la vida, el sueño de tu vida, qué es lo que tú quieres. Nuevas cosas vienen a donde ti. Aquí te están hablando de nurturing, el poder del universo, como que te va a dar una nueva dirección, como tú vas a tener ayuda y tú no vas a estar sola en lo que tú quieras hacer, ¿ok? Todos los pasos que estés dando en este momento te está hablando de la sabiduría del universo, como que tú estás en el camino correcto. Trata de pensar positivo, trata de pensar de que va a venir una persona para ti y trata de manifestarla. Recuérdense que la semana pasada era para votar. Yo se lo he dicho 1000 veces, por eso ya ni se lo digo a veces en la luna llena, porque ya ustedes saben que en la luna llena se vota y en la luna nueva se recibe. Hay que votar lo más que uno puede. Tú no te vas a quedar sola, pero si tú no votas, como ahora te salieron todos casados, eso no sirve. Pero va a llegar uno que te va a decir, no, yo quiero estar contigo. Y aunque sea mayor, tú sabes, amiga Saida, felicidad, tú sabes, aunque sea mayor, pero es una persona que te va a ayudar. Porque hay hombres que se ven mayores y tienen mejor salud que los jóvenes. Yo tengo 2 personas se fueron se han ido. Bueno, varias personas se han ido. De personas que yo salí con ellos, ya murieron. Uno murió de 57 años, otro murió de menos de 50. Y un amigo murió de 49 hace como un mes. No sé si yo les conté. Y tú sabes, a veces nosotros nos fijamos, que este viejo está muy viejo, pero a veces se cuidan más los viejos que los jóvenes. ¿Me entiendes? Así que, mira, ponle atención porque hay personas que toman mucha vitamina, se cuidan más. Puede ser que, tú sabes, y si te lleva unos 10 años no es mucho, si ya te llevara 20 años ya fuera diferente, pero si te lleva 10 años no es mucho y tú sabes, mira a ver qué es lo que vas a hacer cuando ese hombre se te aparezca, porque no te vas a quedar sola, pero tienes que también empezar a salir. Si te quedas encerrada en la casa, no vas a conocer a nadie, ¿me entiendes? So, amigas, felicidades para tu hijo mayor. Y tú sabes, y después que tus hijos también yo no he estado en Facebook, no sé. So, Jessie Hernández, hello María, ¿qué dice Jessie Hernández? Hola María, ¿qué me dices sobre la administración? ¿Qué planes e intenciones tiene mi ex? La semana pasada, Jessie, yo te dije que él quiere, las intenciones de él es que no te quiere pagar, pero él va a tener que pagar. La jueza le va a hacer que pague. ¿Ok? Si ya fuiste a corte o van a ir a corte, no sé cómo está la situación, pero sí, ya la jueza le dijo a él, no tengo problemas con hombres mayores, al contrario, me gustan así. A mí también, a mí me gustan por lo menos 10 años de diferencia. ¿Tú me entiendes? 10 años menos, 10 años más, ahí no pasa. ¿Me entiendes, Saida? Después de que ese hombre esté para ti, te ayude, y si los hijos ya están viejos, ya se fueron, y si tienen familia y él está solo, pues mira, a meter mano, porque uno no quiere estar solo para toda la vida, ¿me entiendes? Bueno, Jessie, levanta el dedito y dime que estás aquí. Jessie Hernández, vamos a ver cómo te sale, pero la semana pasada te dije lo mismo, ¿ok? Que este hombre, la jueza le va a decir que te pague y te van a dar retroactivo. Mira, ¿ok? Mira, así que mira, fíjate cómo está ahí. Te sale el 3 de oro y el 10 de oro. El 3 de oro significa trabajo. Como es él el que estamos hablando, él está trabajando y él tiene dinero. ¿Ok? Él tiene dinero. De que no te quiera dar es otra cosa. ¿Ok? El nombre y 5. Exacto. Gema, estás aprendiendo, chica. Eso mismo. Tú tienes que poner un papelito y en ese papelito lo vas a poner debajo de tu bóveda. Si ustedes tienen un altar, pongan ahí que el hombre esté soltero. Bueno, no podemos esperar que no tenga hijos, ¿verdad? Porque ya están de hombre de 50, 60 años, puede ser que tenga hijos, pero que sus hijos no vivan con él.
¿me entiendes? O que ya sean mayores, pero lo principalmente que no sea casado, que sea soltero, o que se, divorciado, lo que sea, no importa, ¿ok? Ponen el papelito y mira las cosas que tú quieres que ese hombre tenga, que si no quieres un hombre alcohólico, di yo no quiero un alcohólico, ¿me entiendes? Pon ahí que no tome, y de 10 cosas que tú pongas que tenga 7 es lo más importante. Ok, Jesse Hernández. Pues Jesse Hernández, mira, aquí yo te veo que este hombre está bien jodido, ¿ok? Él está como enojado. Esta carta no dice que él te odie ni nada de eso, sino que él está enojado. Él sabe que te tiene que dar ese dinero y eso es el problema de él. Y aquí me está saliendo la emperatriz y la reina de oro. Quiere decir que yo no sé si él tiene jueza o tú tienes jueza, pero la jueza lo que va a hacer es que le va a mandar una carta porque él puede ir preso. Exacto, si tienen hijos, pues ni modo, lo que le vas a hacer, después que te trate bien y te ayude y te dé la compañía que tú quieres, entonces, tú puedes hacer eso, ¿me entiendes? Mira, Jesse Hernández, fíjate, aquí yo te veo contenta porque vas a recibir ese dinero pronto. Si no te ha llegado, yo no sé si Jesse está ahí, pero si no te ha llegado, te va a llegar, ¿ok? Y te lo leí en minuto 1:19. Voy a poner Jesse minuto 1:19 para que, por si acaso, minuto como 1:10 vamos a poner 1:10 por ahí porque no me recuerdo. Ok. Ok. Eso es lo que no me gusta cuando no están ustedes aquí porque después tengo que estar buscando, ¿me entiendes? Para Jesse Hernández, mira, aquí se ve como que ese dinero te va a llegar, ¿ok? Ese dinero te va a llegar y te va a llegar a más o menos como para finales de septiembre, depende cuando tú abriste tu caso, porque todo tiene que ver la fecha del caso. Pero fíjate, y siento que después que tú vayas a hacer que a Jesse Hernández, que tú vayas a hacer ¿cómo se llama? Que vayas a recibir ese dinero, siento que vas a querer darte un viaje, ¿ok? Aunque sea corto, pero te lo vas a dar, ¿ok? Y no te desesperes, Jesse, ¿ok? No te desesperes, porque ese dinero viene para ti y te va a llegar todo junto. Es una cantidad grande, ¿ok, Jesse? Es una cantidad grande. So anybody else that's here, please put your hands up. I think I read everybody that is a member. So anybody that is not a member, please put your hands up so I can read you. Okay, so please put your hands up and let me know you're ready for your free card and that you already subscribed. Okay, so let me know. Anybody with a free card, please let me know you're ready for a free card, please. Let me know. Free cards. Free cards are at the end. Free cards are at the end. Oh, Yajaira de León. Thank you. I'm sorry, Mama. So, thank you for reminding me. Jesse, mira, aquí me está saliendo para ti los goblins. Necesito que te des baños fuertes. Ok, ruda, abre caminos, quita maldición.
todos esos baños que tú puedas, me das esos baños, ¿ok? Porque siento como que él no quisiera pagarte esa energía, ese dinero, y como que te está maldiciendo, ¿ok? So, vamos a ver lo que quiere saber Yajaira de León. La pregunta de Yajaira de León. ¿Dónde está Yajaira? Okay. So, no está aquí. En Messenger. Vamos a ver. ¿Cuál es tu pregunta, Yajaira? Deja ver aquí. Hola María, te voy a enviar un super chat que ves para mí. Ok, so vamos a ver qué viene para Yajaira de León. Ok, Yajaira de León. Ok, Yajaira de León. Anybody that wants a free card, please put your thumbs up. So next time I come, next Sunday, voy a hacer las free cards primero, que es más rápido, y después voy a hacer a las miembros. ¿Están de acuerdo? Porque ustedes les leo más, ¿me entienden? Voy a hacer las free cards la otra semana primero. Soy Yajaira de León, vamos a ver cómo viene Yajaira de León. Vamos a ver cómo están las cosas con Yajaira. Bueno, Yajaira, ¿tú has tenido algún problema con alguno de tus hijos? Si me puedes contestar, Yajaira. No, ok. Bueno, porque mira, aquí me está saliendo la luna. Aquí quiere decir de que cosas están saliendo a la, tú sabes, de lo oscuro a lo claro, ¿verdad? Aquí también estamos hablando de la intuición, ¿ok? Como que trates de usar tu intuición de las cosas que están pasando en tu casa. Pero aquí veo como que hay alguien, o tú no le hablas a alguien, o alguien no te habla a ti. Y eso tiene que ver personas de tu pasado, personas que tú conoces. No sé si es familia de tu marido o no, porque no lo he clarificado todavía. Pero así yo veo como que hay cosas que están saliendo a la luz. Y como que si esa persona dijo algo de ti y tú lo sabes. ¿Me entiendes? Porque después sale el 10 de espadas. Quiere decir de que hay una persona que está bien mal también, aparte de tu esposo, que yo sé que él está mal, pero puede ser que vaya a haber otro familiar que esté mal también, no solamente tu esposo, ¿entiendes? Mira, aquí me está hablando de que hay una persona, ¿ok? Veo como que no hay alguien que tú no tienes comunicación. Estas dos cartas me salieron al revés, quiere decir, es una persona de tu pasado y como que ustedes no están hablando, ¿me entiendes? Esa persona puede ser signo de aire, vamos a ver, no se sabe, ¿verdad? Mira, aquí te viene como que va a haber, viene como una muerte, ¿ok? O si no es una muerte, es una persona, puede ser que sea de la persona de tu pasado que ustedes no se hablan, puede ser que sea esa persona que quizás o no se han visto, no se hablan, puede ser que vaya a morir. Hay alguien que quizás, tú sabes, cuando uno se enoja con alguien, puede ser familiar o una amistad y después la persona salga como que puede ser que vaya a morir la persona y quedaron sin hablar ustedes. Okay. ¿Me puedes contestar, Yajaira? Porque mira, veo como que, fíjate, me están saliendo el, el 6 de oros al revés, una persona de tu pasado, me sale la muerte y me sale como que esa persona, ustedes tuvieron una discordia hace muchos años y como que se dejaron de hablar, ¿ok? Entonces, me sale como que
tú tienes que empezar a tratar de poner atención a tu sueño, usar tu intuición. Estas cartas de la luna habla de la intuición, la estrella habla de sabiduría. Siento como que tú tienes una sabiduría o cosas que tú sabes, pero tú no haces nada. ¿Será esa persona? No sé cuál persona será, pero lo que te digo es que es una persona que está, tú vas a llegar a saber que esa persona se va, siento la muerte, déjame ver si me dan el signo de esa persona. Yo veo como si quizás tú tuviste alguna relación en el pasado con esa persona y quizás cuando eras joven, como te digo, yo en el año pasado y el año antepasado, se murieron dos exparejas mías, ¿ok? Y yo fui a los dos funerales. Así que me invitaron y fui. Y eran personas de mi pasado y yo fui, ¿ok? Pero puede ser que sea de tu niñez, ¿me entiendes? Mira, como que esa noticia te va a llegar y te va a llegar rápido, te van a llamar y te van a decir, mira, fulanito murió, ¿ok? Puede ser que sea de signo de aire, un acuario, ¿cómo se llama? Hasta Escorpio, porque la carta de la muerte yo la relaciono con Escorpio, la estrella es un escorpión, acuario, y la luna, un pisciano, ¿me entiendes? Alguien que tú te recuerdes de esa persona, ¿ok? Pero siento que tú no vas a poder ir, ¿ok? Pero que te lo van a decir hasta muy tarde quizá, ¿ok? No siento que tiene nada que ver con tus hijos, pero esa persona te va a doler un poco la muerte de esa persona. Mira, aquí yo veo también como que, tú sabes, tu esposo está bastante grave, pero está luchando por su vida, ¿ok? Yo no sé si él ya salió del hospital o no, o va a salir del hospital, pero él está luchando por su vida. Y déjame ver qué más. Y como que siento que él va a hacer como un cambio, ¿ok? Con su vida, con sus amistades, con sus cosas, ¿me entiendes? El full significa a veces damos cambio, ¿me entiendes? De las cosas que hacemos. Así que yo siento que él va a dar un cambio y déjame ver por qué me sale loco el full. Let me see why is the full here. Deja ver, why is the full here? Look, I feel like he is your husband, or Yahaira, like he's working on things. I feel like he's the Seven of Pentacles is about working. It's about money. It's about putting things in order. It's like I have this money that's coming in, and like I'm gonna put things in order. Eh, pero el esposo, pero tú no me contestaste si ella salió del hospital, ¿ok? Porque yo no sé si ya salió o no, ¿ok? Pero por eso te estoy hablando, ahora te estoy hablando de tu esposo. Mira, él está como un estancado, ¿ok? Hay como un estancamiento en él, porque él como que quería viajar, él quería salir, pero siento que él, por eso que está así, tiene como esa rabia, tiene como eso, porque él está como empezando de cero, pero siento que está dando un cambio, porque él quería hacer más cosas con su vida. Fíjate cómo le sale el 7 y el 8, como que él quería trabajar y quería seguir trabajando, y yo veo como que él no puede, ¿ok? Y esa es la rabia como que él tiene. Tú sabes, no tanto trabajar, pero a veces hacer sus cosas. Los hombres se enojan cuando no pueden hacer sus cosas, ¿me entiendes? So, yo veo como que él está como medio enojado porque mira, porque él no puede hacer sus cosas y eso es lo que lo tiene a él más malo,
¿ok? De que no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Así que mira, mija, cógela suave, no le hagas caso, porque si no te va a volver loca a ti. Tú, si no puedes hacer sus cosas, es problema. Tú tienes que dar un cambio, porque mira, yo te sugeriera que, tú sabes, te busques un trabajito para que te vayas por lo menos 4 horas, ¿me entiendes? O algo de cuidar a un niño, o irte no sé dónde, cuidar a alguien, pero la cosa es que tú sacas de la casa, porque siento que a veces él se pone demasiado pesado. Si él salió, yo entiendo eso, María, pero también tiene que entender que él está mal. Exacto. Si le ponen a una enfermera a él, cuando le pongan a la enfermera llega, tú vete y le dices, oh, bueno, me voy a ir a tal sitio, tú sabes, como te digo, si pudieras conseguir un trabajito para irte 4 horas en lo que a él lo están cuidando, que tiene a alguien, entonces, vete, porque si no te va a volver más loco, ¿ok? Yo lo que veo es que en tu casa lo veo a él como sentado como en un sillón y está, habla, pero es por la misma cosa que él no puede hacer muchas cosas en este momento. Vaya, por ejemplo, no se puede levantar y decir, oh, voy a ir a cortar la grama. Oh, voy a ir a take care of the car. Oh, I'm going to take the car to the mechanic, whatever. He needs to bed rested, and he's not doing that. So if he wants to end up in the hospital, let it be. And just tell him, I'm going to do as much as I can. Yo no te puedo cuidar, quédate tranquilo. Voy a sacar una carta para ti, Yajaira, para ver qué mensaje te da el camino encantado para Yajaira de León. Ok, Yajaira, vamos a ver. Yajaira, y probablemente el martes, si voy para Pensilvania, voy a pasar por Delaware. Mándame tu dirección para irte a saludar a mi hermana y suben en eso también. Wow. Mira, bingo, mira la carta que te salió. Balancing act. You need to balance your energy. No puedes hacer más de lo que tus manos, tu cuerpo te dicen. ¿Ok? I knew que esa carta iba a salir. Es la carta número 11 y dice, you are calm within, no matter the fluctuation of outer conditions. Mantente calmada. ¿Ok? There are times when things seem to be topsy-turvy, and it feels like if you're juggling 1,000 balls in one air. Perhaps you're unsure of your footing. Now is the moment to evaluate which areas of your life need balance and then restore equilibrium. Choose harmony over discord, and great success will be yours. You will find inner stability when you choose a balanced, focused, and level path. So you have to balance yourself. Can you go and get out of the house and go to work? Yes or no? Can you leave the house? If you had too many people in the house, okay, take a walk. Especially when your responsibility is your husband. Okay. I know that your sister is there, but if she's not that bad health-wise, let her do her things her way. Remember, you can only do so much. You have 2 hands, 2 feet, and 2 eyes. Can you do more than that? No. Can you do the dishes and take a shower at the same time? No, right? You got to put one thing at a time. Don't do 3 things at a time, 1 at a time. Sometimes I do the same thing too. I do 5 things at a time, and then I realize I cannot. So I said to myself, you know what? I got to stop. What was it that I was going to do next? And I stopped, and then I said, I got to go for that. Okay? So don't do 20 things at a time, because you're just going to burn yourself out, and then you're going to end up in the hospital too. So we're going to have 3 people in the hospital. 1 is exhausted. The other one is whatever. So, so don't do equilibrium. Remember the word equilibrium. Look at the balance. Balance yourself. Take a nap, a sleep late, do whatever. Exactly. So
si tienes que irte 2 horas al supermercado y quedarte en el supermercado y te quedas en un parque leyendo un libro, quédate en el parque leyendo el libro, que no se van a morir, porque él no se ha muerto todavía ni tu hermana tampoco. Okay, so anybody else that wants a free card, please let me know. Emily, Greg, Crazy God, let me know if you want a free card. Anybody wants a free card, let me know so I can give you the free card. And I'm going to take a card for myself, Mr. Rock. Oh, Nashan 28, are you here? Are you still here, Nashan? Whoever is here, okay, Mr. Rock, what's your first name, Mr. Rock? Because I go by names. I don't like to say whatever the nickname that you have. So what's your name, Mystic Road? Yes, please give me your first name and last name so I know who I'm speaking to. I don't like to talk to nicknames because you guys were not born with that name, and I don't like gamble my situation. So please let me know who wants a free card, Mr. Rob and Emily Graypaw. Give me your first name, Mystic Road. Okay. I'm waiting for Francesca. So Mystic is today's August 17. Francesca. Okay, Miss Francesca, let's see what message is here for you, Miss Francesca. What message is here for Miss Francesca? Keep freeze, deep freeze. So this card is saying to you, okay, did you just finish a relationship? Did you just break up with somebody? Miss Freeze, Miss Francesca, did you just broke up with somebody? Can you please answer me yes or no? Saludos, Gema. Thank you very much. Saluditos, Gema de Simone. Francesca, can you answer me, Mystic Road? Mystic Road. I was just asking you, did you just break up a relationship or something? Because the message for this card is everything has its season. Now is the time to put activity and hold with while you rest. Okay, so what this card is saying, okay, so thank you for telling me that it has nothing to do with a relationship. This means that in the winter, we usually don't go out too much because it's cold outside. We tend to go out less, right? So I don't know what state you're in or whatever. So what this is telling you is time to rest. For some reason, I feel like you're working too much or you overworking. If this is the case, you are regenerating. So you need to calm down. Let's say you go to work, then you go to the gym, and then you go to here. Give yourself a little bit of time, okay? Because let's say you're in a relationship and you want to get pregnant, right? How you gonna get pregnant when you're working here, working here, working here, and money, 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 right? I see people that they want to get pregnant, but they're going over here, they want to go over there. They're not resting. The body needs to rest. I cannot get pregnant. Okay, I'm just giving you an example. I'm not telling you you're gonna get pregnant. I'm not telling you this. I'm telling you this is what the card means. The card is telling you to rest. So I'm giving you an example. If you wanted to get pregnant, how you're gonna get pregnant if you're working all over the place? So you understand what I'm saying? So if you the bottom line, I'm gonna finish up with your card because it seems like I don't know if you understand what I'm saying, Francesca, and I'm gonna read Emily. If you need to rest. That's all I'm telling you because it's like you're not understanding the messages. So okay, so you need to work
start putting your resume out there. So that means you're already rested. If you were not working, that means you're already rested, and now you're gonna create a project and gonna start working. You're gonna say, "This is what I'm gonna do." Okay, I'm reading the card, and at some point, this is the card that you got, number 26. Okay, and I'm just gonna give you the message from the book because you're not understanding. The message is, and I'm gonna give you the two messages. Everything has its season. Now is the time to put activity on hold while you rest. The cold winter beckons you when you slow down, put a freeze on things that you are not yet ready to bloom. It is time to regenerate hibernation, forego ambiguous activities, a, a pregnant pause, allow ideas to just hesitate. Projects that shift and change, relationships to go through in a dreamy stage of being, not going anywhere, not needing to. This is a time to put all your arguments on ice. Nothing beneficial would come from any of them. Self-care is more important activity now. So reflect, read a good book or get messages, rest and dream. Okay? So in reverse, the card is saying nothing you can do right now will amount of the time substantiate to matter. How much you try, push, manipulate, or chaos. Life wants you to take a break. You need to do this now. Let you become exhausted and forced to rest. What you need will be there for you when you emerge in the springtime. For now, winter has its own ideas for you. Wait for the signs of spring. So basically, if you're already rested, now it's time for you to look for that job. Okay. If you haven't rested, then that means that you need to rest. But if you need to work, this is telling you it's time for you to look for that job. Okay. So, Emily, can you please put your thumbs up, Emily, so you know? Jesse, yo te dejé el minuto en el mensaje, lee el mensaje que te lo dejé ahí. Okay. So, okay, Jesse Hernández, yo te dejé el mensaje allí a donde te puse el minuto. Okay. Let's see, Emily. And Sean 28, if you're still here, let me know. So, Emily, let's see. Gentle Gardener, card number 2. So I'm gonna read for you the message, Emily, and always say if you subscribe, be your own person, be unconscious, be a conscious co-creator. The gentle gardener is visiting you at this time, at this moment in your life. Remind you that your thoughts, feelings, and beliefs create that reality in your experience. She's the environment of the energy within you that is sent out in the field of co-creation and ensures that all you are is reflected in the world of form. Are you aware of your thoughts? Their, what is their quality? Believe is limitless, possible, and you will see miracles unfold. The gentle gardener guarantees the integrity of everything you send out in the world. Stay positive and expect a wondrous return. Your garden is abundant with beauty. So, Emily, this card is telling you to, like, whatever you put out, and I was just talking about with a friend of mine about this. If you call yourself stupid, the energy, the universe is going to say you're stupid, right? If you call yourself I'm smart, the universe is going to say you're smart. So whatever we send out, whatever we call ourselves, we become that person. Okay, so remember that anything that you send out is what the universe is going to think about you, meaning that the people that is around you is going to feel the same way. So send abundance, say yeah, you're beautiful, say you're smart, say I have everything I need, even if you're not working, like Mr.
Mr. Rose said that she wasn't working, said, I was giving her an example as to standby, right? Because we're not in, well, I live in New Jersey, so right now we're not in the winter. We're in the summer here. So the car that came out was for the winter. So it's telling her relax. But if she already relaxed, then go to work. So in your case, it's telling you, think about being positive. Do you want to have a job? Then you're gonna say, yeah, I want to get that job. I'm going to get the job. Not I want to. I am going to. Oh, I got the job already. Sometimes when I work, and if I think about the job, like when I'm not working, I think about the job that I'm already working in that job. And so I manifest. We are master manifestators, co-creators, right? So it's time for you to say to yourself, yeah, I have the best job that I want. I have the job that I need. I have it. Not that I'm going to get it. Always say, always think in the present time. Whatever you're looking for, in this case, you know, he says, believing limitless possibility, and you will see miracles unfold. So, but if you doubt yourself and you're like, oh, shoot, did I get the job or not? You're already doubting yourself. Okay. So remember that. Okay. So that's what you that's what you need to remember for yourself. Don't doubt yourself. Always say, I have it. Not I'm going to get it. I'm already working in there. I already had this. I already have that. I have the card that I need. If you see I haven't done my invocation. And my invocation says affirmations. I have a man that's going to be my life partner for the rest of my life. You don't want to say you want to have a life partner and then leave it alone because you're not giving the universe that you want the life partner for for the rest of your life until death do us part. Especially if you're older, right? So they're telling you to start affirming in the present time, whatever you're looking for. So it will come back to you. It will be sent to you. Okay, Emily? So thank you for all of you. I'm single and happy. Exactly. And if you're single and happy and you don't want to be in a relationship right now, then fine. And if you want to say, if someone comes into my life, it's gonna come to co-create more happiness. You don't want somebody that is gonna somebody else is not gonna give you happiness. You can co-create happiness with each other. If you understand my point, it's like, oh, I have a partner and I want this person to co-create my happiness. I'm already happy. I don't need you to make me happy. I could make you happy. We both can make each other happy. Get it? So if in case you don't want to be with anybody, then you co-create on something else. You want to take a class and learn French, go take the class. You want to go travel, go take the travel trip. Okay. So with that said, have a nice one, everybody. Noshan, I don't know if you were here, but I'm gonna take this card is the sacred pool. So I feel that Noshan, this is for Noshan 28. Um, is card number 47. I'm gonna give you the message, and I forgot about Noshan. The world is a reflection of your thoughts, beliefs, and beliefs embody the love wish to see in the world. All right. When you look into the mirror, do you see what do you like what you see? The separate cool part asks you to focus on self-love, self-esteem. We are all works in progress, so a detached self-examination make you rigorous honestly is called for now. Reflect by the second pool and be at peace with yourself. Can you see how far you have come and how magical your life is? Do you notice the sparks of the divine shining through your eyes? When you're conscious that you are embodiment of the spirit, it becomes easy to respect yourself and act with conscience. Then you will reap the greatest rewards. Your unique service to the world is not only needed but celebrated.
See the love within you and know that is your task in your upon the waters. It will return to you tenfold. Be at peace, for you are beautiful and loved. I wish surety and confidence and success should be yours, whatever you inquire. So, this is for Nishan 28, minute 152. I would also suggest for Nishan 28, minute 1 hour, 52 minutes and 52 minutes, about 51, I will say, hour, 52 minutes. So I will say to Nishan, it's time for you to start loving yourself, appreciate yourself, give yourself a bath, sacred pool, give yourself a strong bath where you start taking out like all these negative energies and anything that you feel doubts or whatever. Just give yourself a bath if you can. Like right now we're in the summer, if you go to a river or if you go to the beach, whichever you decide to go, I would suggest you to do that ritual there and put a little bit of incense. If it's not, just give some like I always send people to the beach, especially if they're having issues, doubts, or whatever. So whenever you doubt yourself, like go to the beach. So and tell Yamaya to get rid of any negative things, any negative feelings, any negative emotions, any negative thoughts. So you can go ahead and be ready and give yourself, so you be, sometimes we get negative thoughts. I'm not able, I'm not capable, I'm not good enough. Why is this happening to me? Blah, 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 blah. All the stuff that's happening is good to go to the beach. And all the mood that the offering that you can send to Yamaya or to the beach is get a watermelon. You can get not honey, but the other one, Malao, which is the one that is black, and do some kind of offering to the saints, to the spirit, especially when you guys are going through that. And, any fruit that has like is kind of watery, is good for Yemaya. If you cannot get a fruit, just get a piece of cake and just do an offering. Fruit is easy to take to the beach because the animals are going to eat it anyway. So with that said, Nushan, love and light, and I'll see you in the next one. Have a wonderful night. Good night.